Hey guys! Welcome back to my channel. So for today, I'm going to share with you guys my skincare routine. So this is an updated one kasi yung last time medyo sobrang tagal na and ito mas seryoso na to because tumatanda na tayo and we need it in our life. So yeah! Okay, so let's start. First off, ang pag-wash ko muna ng face. So, dalawa yung ginagamit ko. Ito, nasabi ko na to before. Ginagamit ko talaga Kojic Whitening Soap. Ito kasi, parang nafe-feel ko super naka-cleanse niya talaga yung makeup ko. Alam mo yan, kahit wala ng makeup remover, natatanggal niya na. So, gusto ko talaga to. Although, drying talaga siya. Kaya, pinapalit-palit ko siya with this one. This is the Pond's White Beauty Mineral Clay Face Cleanser. Yan. So, for tonight, actually, ito yung ginamit ko. And then, next, this is the Snow Pore Minimizer Toner. So, gagawin ko yung skincare ko while sharing with you guys the products that I use. See, nakikita nyo ba kung gaano to kadumi? And to think na nag-wash na ako ng face. Kaya super love ko tong snow na to. As in, kahit medyo mahapdi siya sa eyes. Hindi mahapdi, parang super mental niya sa eyes. Nakakasanay naman siya. Tapos sobrang nagustuhan ko talaga kasi nakaka-clean siya. Kasi na-try ko na yung mga ibang toners. Hindi niya ganito nakiklean eh. Kaya ito parang nag-stick lang sa akin. So, bili lang ako ng bili ulit. So, yeah. So, after ko mag-tone, ang ginagawa ko is nag-eye cream na ako. So, inuuna ko tong Suisse program, Repair Eye Complex. And then next is the Lifting Eye Cream. Actually, tester pa lang to. Sobrang dami kong tester. Pero, sobrang nagustuhan ko siya na pagbalik ko sa Hong Kong at pag naubos na to, bibili ako. So, nabili ko to sa Sasa. Okay, so next is the Swiss program again. So this is the Collagex Premier Native Collagen Serum Mist. So isa-spray ko na siya sa face ko. Okay, so my next is, this is from Dear Clairs. So this is a freshly juiced vitamin drop. So this is vitamin C and Centinella asiatica extracts hybrid stabilization technology. Pagod ako. So after that, I'm going to use this Clarins Paris Multi-Active Nuit. So this is a moisturizer. So, at night talaga, pinipili ko talaga kailangan heavy moisturizer yung face ko kasi nga dry siya. Para at night, medyo nakaka-recover naman siya. So, yeah, yun lang yung ayoko dito. Wala siyang pang-scoop. So, yeah. Mas gusto ko talaga yung pump eh. So, naganyan ko lang. Okay, so last is, I use this Kiehl's Daily Reviving Concentrate. Blend of ginger root, sunflower, and tamanu oils to help correct the visible appearance of skin fatigue. Okay, so lastly, for the lips. Sobrang tagal na nito. Tapos, ayan o. Parang nangangalahati pa lang. Pero, ang tagal ko na itong ginagamit. So, make sure lang na ibababad mo yung lips mo sa petroleum jelly. So, it's either papaw or petroleum jelly na Vaseline yung gamit ko.
Okay, so that's it for my skincare routine. So actually, madali lang naman siya and mabilis. So there are days lang talaga na tinatamad ako. Alam mo yun, honest naman ako dyan, sobrang tamad ko mag-skincare. Pero, I make sure na from time to time, kailangan magawa ko to lahat. Kasi nga, para naman maka-recover yung face ko. Kasi minsan, lalo na pag nagta-travel ako, pag puyat ako, pag stress, grabe, sobrang dry na mamalat yung skin ko. Tapos, ang daming texture. So, yeah! I hope you enjoyed this video. So, comment down below what you think, guys. Sana may nagustuhan kayo sa mga products na ginagamit ko. And I hope mag-suggest din kayo if meron kayong other suggestions for dry skin. Kasi ang dry ng skin ko. So yeah, give this video a thumbs up if you like it. And I hope to see you guys soon. Bye! Welcome back to my I said welcome back. Back to my channel. Ano daw? Bakit channel? Mineral Clay